Guten Tag alle miteinander, wie geht's euch? Und herzlich willkommen zurück zu Let's Code the Witness, ja, meine Damen und Herren, wo wir heute ohne weitere Eskapaden weitere Videos gucken wollen. Hurra! Coole Kerze, Bruder. Hat die nicht gesagt, ich will die Klappe halten?
Ich wette, da wird ein Puzzle draus oder so, irgendwie aus diesen ganzen, das sieht ja schon fast aus wie so ein Endstück oder so. Irgendwie kommt mir das gerade so vor. Sehr, sehr kraftvoll übrigens, finde ich, dadurch, dass das ohne Worte und so weiter ist. Man könnte das ja schon fast noch ein bisschen als Gesellschaftskritik verstehen, wenn man denn möchte, irgendwie so, dass man vielleicht sein ganzes Leben lang irgendwas macht, gegen irgendwelche Wände rennt, einfach nur, weil Menschen das von einem erwarten, weil es die Gesellschaft von einem erwartet. Das ist hundertprozentig ein Startpunkt. Das ist hundertprozentig ein Startpunkt. Das wird sehr, sehr rund hier oben. Weil die Gesellschaft das einfach von einem erwartet. Nur am Ende dann doch zu sterben. Eigentlich so. Keine Ahnung. Also natürlich unter der Voraussetzung, dass irgendwer das mit der Kerze da, was wir alle natürlich jetzt nicht verstanden haben, im Prinzip irgendwie von ihm erwartet hat. Das ist hundertprozentig ein Rätsel. Ja. Aber jetzt glaub nicht, dass ich das nicht mitkriege, Alter. Irgendwie, das fand ich... Könnte man eventuell sogar so interpretieren, wenn man denn wollte. Aber das macht mich jetzt hier stutzig. Hier passiert hundertprozentig jetzt irgendwas. Das bleibt... Ja, also finde ich... Dadurch, dass das auch ohne Worte war und so weiter. Also, das ist bestimmt aus dem Film. Ich würde mal interessieren, aus welchem Film das ist. Wenn das dauert jetzt, sagen wir mal, knapp 11 Minuten oder so. Wenn diese 11 Minuten sind ja dann von einem Film, der von mir aus, sagen wir mal, eine Dreiviertelstunde dauert, weil das ist ja offensichtlich ein ziemlich alter Film, wo Filme haben damals wahrscheinlich noch nicht ganz so lange gedauert wie heute, weil heutzutage kriegst du ja kaum noch einen Film, der kürzer als 2 Stunden ist. So viel prozentual des Films eingenommen hat. Das finde ich schon interessant. Das ist schon gewagt. Vielleicht ist das auch der komplette Kurzfilm gewesen. Vielleicht war es der komplette Film. Das ist natürlich die Frage, was die Macher damit aussagen wollten. Das steht zur Debatte, meine Damen und Herren, in den Comments. Was halten wir davon? Passiert hier noch irgendwas? Das ist doch hundertprozentig ein Startpunkt. Irgendwas muss hier doch passieren. Aber was? Vielleicht kommt ein Alien von links ins Bild gesprungen und erschreckt uns alle. Pass auf. Irgendwie... Weißt du, wie dieses Exorzistenbild. Was? Wusste ich. Andrei Tarkowski, ja? Könnte man mal nachgoogeln, wenn man denn möchte. Passiert hier wirklich nichts mehr? Da hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Also, vielleicht kann man da später irgendwie nochmal ein Puzzle machen. Das war's, tatsächlich, ja. Vielleicht kann man da später irgendwie nochmal ein Puzzle machen. Wie gesagt, die Puzzle wollte ich ja jetzt sowieso. Die machen wir später. Vielleicht hat es hier mit irgendwas zu tun gehabt. Shit, ist egal. Kriegen wir auf jeden Fall später alles noch hin. Ich werde jetzt einfach mal noch weitermachen mit Video 6, denn Video 4 ist das lange, was die Geduld testet, meine Damen und Herren, was das bedeutet. Werden wir da früh genug sehen. Ich weiß es mittlerweile. Das hier ist auch ein bisschen länger, dauert, glaube ich, eine halbe, dreiviertel Stunde ungefähr. Da werde ich dann im nächsten Video ein einzelnes Video draus machen und das hier ist noch ein bisschen kürzer, das machen wir jetzt. Und zwar müsste es, wenn mich nicht alles täuscht, so starten. Hurra! Hi! Das war sehr traurig aus, die Frau. What I have to say to you. It's what my teacher said to me. And I'm still deeply discovering the reverberation of that. And it's simply stop looking for what you want. Not cynically stop looking for what you want. Because there's a way of stopping looking for what you want in resignation and cynicism and closing down. But innocently, openly, stop looking for what you want in this moment. Not tomorrow when you have it. But in this moment, to take one moment, whatever it is you want, however mundane or profound, and just stop looking for it. And you will find more than what you could ever want. Because more than what can be wanted is already who you are. It's too simple to be grasped, but absolutely, completely realizable. If, and it is a huge if, of course, you are willing to give up your hope that what you want will be found in the next thought, or the next activity, or the next day, or the next man, or the next woman, or the next teaching, or the next experience. So that's huge. That's the challenge. And I've blessedly
travel to Australia to challenge you in that directionless direction. It's so simple that it has to be said over and over, because it just slips right by the mind. And if it's said over and over and in enough ways and then not said, it can just be revealed. Not as something new, but as something absolutely fresh. Not new, but fresh. Who you are is not new, but it is always fresh. Who you think you are is old and dead. We just keep trying to think it a little better, squeeze some life. Is that clear? It is? Because that's really the basis of what I have to say. It's not a teaching. It's not a belief system. It's not a way to live your life. It's not a should stop. It's not an if you stop, you will be rich and famous and universally loved and never have a sad moment. None of that, I promise. But if you're willing to investigate for yourself without believing it or learning it or hoping to get something from it, just a pure investigation out of the natural curiosity of the human mind, just to investigate for yourself what is here when I stop trying to get anything, and how much of that is here. And where does that begin? And where does that end? And then the question, am I willing to trust that? And then the challenges get very big. But we'll get to that later. Any questions about what I just said? Want me to say it again? Nein. You already are everything you want, only maybe not in the way you imagine what you want. And it's that imagination itself that keeps you from discovering that you already are everything you want. So if you just take this evening as an experiment to give up any imagination, any image of what you need to be totally fulfilled, just give it up. It's just an image, just a thought. Maybe a spiritual thought, maybe a worldly thought, a relationship thought, a career thought. Just give it up. And directly discover what's here, unthought, unimagined. How's that? Good. Good. Okay, verstehe. Denke mal, dass das irgendwie so ein bisschen aus so einer Selbsthilfegruppe irgendwie war oder so. Irgendwas so ein Lebenscoach oder so, vielleicht irgendwas sogar zu tun haben könnte, was mit Depressionen oder so, irgendwie sowas. Das ist wirklich sehr, sehr gesellschaftskritisch auch mal wieder eigentlich, dass wir uns von Gedanken lösen müssen, die da sind und von denen wir teilweise nicht mal mehr wissen, warum sie überhaupt da sind. Aber, ja, keine Ahnung. Was haltet ihr von den beiden Videos? Sagt mir in den Comments bitte Bescheid. Ich fand das sehr interessant, sehr, sehr einsichtsvoll, weil das wahrscheinlich jeder anders interpretiert und deswegen
Würde mich interessieren, was ihr davon gehalten habt. Tatsächlich, meine Damen und Herren. Also, in den Comments, sagt mir Bescheid. Nächstes Video werden wir dann das Video gucken. Videoception, meine Damen und Herren. Also das 5. Video dauert dann wahrscheinlich eine halbe Stunde. Ich denke mal, dass es dann nur das eine Video sein wird. Und dann, ich denke mal, dass wir dann erstmal auch das Radio-Ding da überspringen werden, sondern das Video erstmal direkt gucken, damit wir sie alle direkt hintereinander haben. Und dann natürlich das Radio-Puzzeln trotzdem noch versuchen und so weiter und so fort. Werden wir auf jeden Fall machen, aber damit wir die Videos alle 6 hintereinander haben, dann 4 Videos hintereinander, damit das so ein bisschen zusammenbleibt oder so. Wobei das Ding, mal gucken, ob wir da ein eigenes draus machen. Wir werden sehen. Liebe Leute, vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Winkenderweise bis zum nächsten Video. Ja, meine Damen und Herren. Tschüss.